Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright. Kita berjumpa lagi. Okey. Ini mungkin sesi yang pertama untuk video online ataupun kita panggil online distance learning. Okey, yang ini lecture kita yang pertama. So kita anggaplah lecture sebelum ni yang face to face tu sudah berakhir. Iaitu saya tak akan buat video. So yang ni kita akan sambung semula. Ada 4 perkara lagi yang saya akan bincangkan untuk semua. Okey, so sekali untuk kita nak recap semula. Right, so IC3 501 database. Okey, so kita akan go through this one. Okay, for the assessment, saya akan refer balik nantilah for the assessment. So there's a lot of changes in terms of the assessment. Right, so I will finalize again later and I will explain to you all later lah again. Okay, so for the first one, for group T1, T2, right, is considered finished before the PKP, right, before the PKP. So we consider finish all chapter 1 until 6 and database environment, relational model, okay, data modeling and also normalization, right. So for today we are going to talk about transaction management. Okay, so look carefully, right. So for the transaction management, okay, so we're going to use 2 different books. Okay, so number 1, if let's say you all check again here, is from Manino, and another one is, for this one, is comes from Carlos Cornell. Okay, so for the Carlos Cornell, we cover chapter 10 here. Okay, so I'm sure you all is already downloaded the files. Okay, so refer back to Carlos Cornell, chapter 10. Okay, so for this one, if let's say look again, right, so look carefully. If let's say you want to open chapter 10 from Carlos Cornell, okay, refer to this chapter. Okay, refer to this chapter, right, look carefully. Right, so transaction management from Carlos Cornell cover chapter 10.1 until 10.3, right. So in this chapter, in this books, okay, they have more than 10.3 and they have up to 10.4, 10.5 and so on. But then we are only cover 10.3, 10.1, 10.2, 10.3. Okay, so basically this is 10.1, 10.2, 10.3. Okay, so only 3 sub-chapter, okay, for Carlos Cornell, right. So for today, maybe if let's say this video is going to be, maybe saya tak boleh buat full video, so takes lots of time, so saya akan buat maybe chapter by chapter ataupun sub chapter, sub chapter, okay, depends on the situation. Okay, so for today, so if let's say we're going back to this one, okay, so we're going to use cover basic things of database transaction management, okay, concurrency control, and also concurrency control with locking method. So okay, this is for our first lesson. Okay, the next one, okay, we'll cover also transaction management. If let's say you look here, we cover about two weeks, right, about 2 weeks. Okay, so this is come from, okay, this is come from Manino, right, books calls Manino. Okay, alright, so I will explain later. So for today, kita akan cover dulu transaction management based on Carlos Cornell chapter 10.1 and also 10.2 and also 10.3. Depends on the situation. Maybe this video I'm going to be very short. So just for the introduction, I will cover later for the next video. Okay, so if let's say you all understand, okay, kita akan tengok balik for this one. Okay, so kita go through the slides. Okay, okay, so get through the slide. So I'm sure you all already have this slide, right? So okay, so looks at this one. So for the Carlos Cornell chapter 10 transaction management and also concurrency control. Okay, so please make sure refer to the slides. Okay, so of course for this chapter, learning objectives is about transaction management and also their properties.
Okay, here. Alright. Okay, so we have here. And also concurrency control and its roles to place with the maintaining database integrity, and also the locking methods. Okay, this is very important. Locking method. Okay, I will explain later. So I will explain later. Alright, so as usual, as an introduction before I go through very details. Okay, so look here. Okay, I will explain similar to what I'm doing in the class, face to face. Okay, so imagine, okay, this is your whiteboard. Okay, as usual. Okay, right. Okay, so we are supposed to be here. So we are supposed to be here, data. Alright. And then this is our database. I make it short, because of time. This is database. Okay, so if let's say you all still remember this diagram. Alright. Okay, so we are supposed to be, this is our ERD. Okay, so just imagine kita break this into two. Okay, like I mentioned earlier, this is for the technical part, and we are here. We are supposed to be here, DBMS. Right, we are supposed to be here, DBMS. And in this coming chapter, we have another four chapters to cover. Okay, so previously the technical, we already covered chapter 1 until 6. Okay, this is considered done. Alright, this is considered done. Okay, so we have another 4 chapter here in database. Okay, one of them is transaction. Okay, so this is what we call as a management. Okay, so one of them is the transaction. Okay, number 2, if let's say we already cover the transaction. Number 2 is something what we call as a distributed database management system. And next we are looking into a BI, business intelligence, and data warehouse. Okay, and number 4 is emerging technology, emerging tech. Okay, so this is rough idea, right? So for today we are going to talk about transaction. Okay, so how to manage the transaction for our database. Okay, so this is the idea. This is the idea. So how we are going to manage the database? Who's going to manage the database? So what is the process to manage the database and so on, right? So if let's say if you all still remember, okay, this is something related to the management. Okay, go back to the slides. Okay, so here, so we are looking into these 3 chapters first. Database transaction, concurrency control, and also locking method. Okay, the next one is I will cover in the different books, Manino, like I mentioned earlier, right, in this video. Okay, so right, transaction. What is transaction? Is actually something that we already done, okay, in the lab session. So because we have the select statement here, okay, this is what we call as a select, and this is the combination of select, update, and also insert. Okay, so this is also we call as a, if let's say if you all still remember, anomaly, or anomaly. Okay, so this is this is what we call as anomaly, right? So this is covered in the transaction management. So how are we going to manage this database? Is let's say we have process like selects, updates, and also inserts, right? Okay, so next. Okay, so what is transactions actually? Alright, transaction is a consistent database states all data integrity constraints are satisfied, meaning that maksud dia kita nak pastikan apabila kita nak melakukan satu-satu transaction, database kita mesti telah berada dalam satu keadaan yang konsisten. Maksud dia tak berubah lah. Okay, so must begin with the database in a non-consistent state to ensure consistency. Bayangkan macam ni lah. So you all ada duit dekat bank. Alright, so apa yang berlaku? Biasanya normally after kita dah masukkan duit tu, duit kita telah berada dalam satu database yang konsisten. So the next step is kita akan cuba untuk nak withdraw the money
to ask for the balance and so on. Okay, so maknanya kita sedang melakukan satu transaction. Transaction meaning that kita ask for balance, contoh for example, we ask for the balance. Okay, so and then kita akan tanya, kita akan buat withdrawal and so on. So bermakna kita telah melakukan satu transaction dalam satu database condition yang mana dia adalah satu condition yang consistent. Maksud dia mesti consistent. Database tersebut mesti consistent. Okay, so the next one kita perform by 2 or more database request. Okay, so kita mesti ada request kat sini, equivalent to a single SQL statement in an application program or transaction. Okay, so dalam kes macam ni maksud dia kita nak tengok tadi database kita tadi dah ada. So apa yang kita nak buat adalah kita nak request something, and then at the end of the day apa yang berlaku adalah satu transaksi between our database and also the process itself. Okay, so dekat situ yang akan melibatkan SQL tadi ni. Cuma bayangkanlah dekat ATM machine. Okay, apa yang kita tekan dekat ATM machine tu, apa yang kita tekan itu adalah satu proses. Maksudnya kita sedang request, dan di belakangnya mesti akan ada satu program yang untuk kita nak request satu untuk statement tadi. So kita pun dah buat SQL, structured query language, maksudnya kita query apa-apa saja yang ada dalam table kita. So dia akan query lah balik apa yang ada dalam database kita, apa yang ada dalam bank kita. Okay, so far this is for the transaction. Okay, the next one, evaluating transaction result. Okay, not all transaction update database. Okay, and then SQL codes represent a transaction because it access a database. Improper or incomplete transaction can have devastating effect on the database integrity. Okay, bayangkan apa dekat sini ni. Okay, right. So transaction ni yang pertama, kadang-kadang tak semua transaction akan update database. Apa maksud dia? Okay, maksud dia dekat sini, cubalah kita bayangkan tengah-tengah keluarkan duit dekat ATM machine, tiba-tiba blackout. Okay, can you imagine? Can you imagine? Okay, what happened to the transaction? Katakanlah kita dalam proses nak keluarkan duit, tapi duit tak dapat lagi dekat tangan kita. At the same time blackout. Okay, what happened to our money? Right. So this is what we call as a transaction yang sometimes not all transaction update database. Sebab kadang-kadang kita tak sure. Something berlaku. So maksudnya database tersebut ada berlaku something wrong, sama ada dia complete ataupun tak complete. Okay, dan kat sini pun dia kata apa? Improper incompleted transaction can have devastating effect on the database integrity. Bank akan bertanggungjawab ni. Okay, macam tadi ni. Apa nak buat? Siapa yang pernah kena problem macam ni? Mungkin dia akan rasa tengah-tengah nak keluar duit tu, duit tak keluar lagi, kad pun kena telan. Dan apa berlaku dekat duit tersebut? Okay, so this is what we call as integrity, right? Okay, so kita akan go to this one. Jadi kita akan tengoklah. So of course kalau kita check in terms of integrity, dekat sini nanti akan adalah rules yang tertentu, yang enforced by the DBMS. Maksudnya bank kena ada satu rules yang tertentu. Okay, so if let's say kita dalam kelas, mungkin kat sini nanti saya akan tanya, tapi since kita dalam video, so you all dengar je lah apa yang saya cerita ni. Alright, so of course kita ada integrity. Maksudnya bank kena ada satu sets of rules. Kalau kita tak dapat duit tersebut, tak keluar, apa nak buat, macam mana cara nak report, macam mana kita nak dapatkan balik all the balance and so on. Okay, alright, next. Okay, so dalam kes ni, transaction properties, ini satu topik yang sangat, subtopik yang sangat penting. So saya nak you all remember. Okay, saya nak you all remember transaction properties. Okay, soalan selalu keluar. Untuk chapter transaction ni, soalan selalu keluar tentang transaction properties. Saya ringkaskan dekat sini. Okay, kalau you dah tengok video ni, boleh ulang-ulang banyak kali. Ingat perkataan ni. ACIDS, acid. Okay, acid. Nanti kalau kita sempat nanti, sebelum bulan 7 nanti, kita akan buatlah dia punya compilation. You all akan nampaklah terms ni. Selalu akan keluar dalam test. Acid ni. Okay, so acid. What is acid? Alright, so kita go through one by one. What is acid? Okay, kalau katakanlah tak boleh nak ingat, nanti boleh refer back to this video. Okay, number one. Kalau dah tahu tadi, kita boleh nampak dah dekat sini straightforward. Atomicity. Maksud dia, transaction kita tadi ni, sama ada dia completed ataupun aborted. Itu maksud dia ni. Ada dua konsep kat sini. Atomicity ni, maksud dia satu, transaction kita mestilah completed. So, contoh kita keluarkan duit ke ATM tadi, sehinggalah kita dapat balik kita punya kad, dan sehinggalah kita dapat balik kita punya duit, bermakna transaction tadi tu complete. Okay, boleh bayang Alright.
Dan sekiranya berlaku something wrong, tiba-tiba blackout dekat kawasan ATM machine tu, bermaksud transaction kita tadi aborted. Dia terbenggalai kat sini ni. So apa akan berlaku? Okay, this is what we call atomicity dalam transaction properties. So maksud dia, bila kita nak manage database ni, kita kena tahu manage the transaction tadi ni. Apa akan berlaku sekiranya complete dan juga aborted. Okay, so that's number 1. Number 2. Okay, kita akan berada dalam C kat sini ni. C adalah consistency. Okay, consistency meaning that permanence of database consistent state. Maksud dia, database kita mesti consistent. Okay, kalau kita nak keluarkan duit kita, kita mesti tahu database tu konsisten. Kalau duit kita ada 100 dalam account bank, masa kita check balance mesti ada 100. So maksud dia tak boleh ada 102, 103 kecuali ada penambahan. Okay, so maksud dia kita tahu transaction yang akan berlaku nanti tu mesti berada dalam permanent of database consistent state. Maksud dia database tadi tak boleh berubah lah. Kejap kita check balance 200, kejap kita check balance 300, lepas tu check balik 100.5. Okay, so maksud dia transaction kita akan ada something wrong. Properties dia akan berada something wrong. Okay, dan number the third one, isolation. Okay, alright, isolation kat sini. Okay, hold on. Okay, so number 3 is isolation. Isolation meaning that data used during transaction cannot be used by second transaction until the first is completed. Apa maksud dekat sini? Okay, bayangkan macam ni. Ini cerita dia. Okay, dalam masa yang singkat ni saya cuba cerita. So hopefully you can imagine. Okay, aku masuk isolation ni. Okay, aku masuk isolation. Bayangkan macam ni, you all berada pada satu keadaan di mana you all tengah dalam proses nak keluarkan duit. Okay, dalam proses nak bayar. Cuba bayang macam ni, dalam proses nak keluarkan duit. Pada masa yang sama, you all berada dalam keadaan masa dia nak check balance. Pada masa yang sama, you all suruh your parents or father, bayangkan di somewhere else, untuk masukkan duit ke dalam akaun kita. Pada masa yang sama, kita nak check balance pada pukul 10, parent kita nak masukkan duit pada pukul 10 juga. Katakanlah, this is the worst case scenario. So maksud dia, siapa yang akan dapat dulu transaction ni? Check balance ataupun masukkan duit? So yang mana kita akan nampak dulu? Kalau dia akan berlaku dalam masa yang hampir-hampir serentak. Okay, this is what we call isolation. Maksud dia, kalau nak selamat, lebih baiklah kita minta parent kita masukkan dahulu duit, kemudian barulah kita check balance. Itu maksud dia. Maksud dia dekat sini, kalau kita tengok dekat sini ni, dia kata apa? Data used during transaction cannot be used by second transaction until the first is completed. Mana satu yang first? Yang parent nak masukkan duit tadi ni. Pastikan dia masukkan duit dulu. Daripada pukul 10 tadi, bagi dia masa 10 minit ke. Masukkan duit, siap-siap. Kemudian barulah kita check balance. Yang kita check balance ni, kita ada berada pada dalam second transaction. Okay, can you imagine? So maksud dia, proses transaksi tadi berlaku mestilah isolate. Isolate ni maksud dia tracing. Buat satu-satu dahulu. Okay, kita jangan buat serentak. Kalau buat serentak, dia akan ada isu lain nanti. Itu kita cerita kemudian lah. That one kita panggil concurrency. Issue of the concurrency. Dalam database nanti ada banyak issue of concurrency. Okay. Alright. So boleh faham setakat ni? Alright. So the next one, saya lajukan juga ni. Durability. Alright. Durability. Maksud dia, ensure that once transaction are committed, they cannot be undone or lost. Data kita tadi ni, yang kita dah masuk dekat ATM machine tadi ni, mesti durable. Once your father dah masuk, your parent dah masukkan duit dalam ATM machine tu, dalam slot tu, tak boleh nak undo dah. Once dia dah completed, tak boleh nak undo. Maksud dia, once dia dah committed ataupun completed, tak boleh nak undo. Dia nak minta balik duit, tak boleh. Dah masuk dalam account you all. Okay? Itu maksud dia dekat sini. Maksud dia, data tersebut mestilah durable, kecuali dia tak sempat masuk tadi. Macam contohnya, parents you all pun tengah-tengah masuk, tiba-tiba blackout. Itu cerita lain lah. Okay? Tapi dekat sini, dia mesti durable. Okay? Ensure that once transaction are committed, they cannot be undone or lost. Okay? Number 5. Serializability. Ensure that the schedule for the concurrent execution of several transactions should yield consistent result. Okay. So maksud dia, result kita ni mestilah consistent. Serializability ni maksud dia, kita punya data tadi ni, maksud dia concurrency control tadi mestilah consistent. Okay, data kita ni serial maksud dia bersiri.
ensure that the schedule for the concurrent execution of several transactions should yield consistent result. Maksud dia, kita yang mana kita buat dulu, yang mana kita buat kemudian, mestilah konsisten. Alright, so kalau you all tengok baik-baik dalam ni, okay, so kalau nampak situ ada perkataan acid kat sini ni, yang saya tulis tadi ni, okay, ACIDS. okay, so nanti saya akan cerita kemudian lah, later dalam next chapter nanti, kalau dalam soalan ada buku yang tak ada S ni, dia hanya acid saja. Maksud dia atomicity, consistency, isolation and also durable sahaja. Dia tak ada serializability. Okay, tapi tak apa, itu kita cerita kemudian. Tapi normally kalau nak faham, nak ingat, tengok 5 transition properties ni. Atom, atomicity, consistent, isolation, durable and also serializability. Okay, so far boleh faham so saya tak nak besar-besarkan nanti. Okay, kita punya file ni, saya akan stop dulu kat sini. Nanti saya akan tengok balik feedback untuk you all lah, daripada you all nanti. Kalau boleh faham, saya akan continue for the next chapter. Sekarang ni mungkin saya akan stop pada slide nombor 10 lah nanti. Senang saya nak trace balik. Saya akan stop pada slide nombor 10. Nanti saya akan continue balik for the next video. Okay, saya akan test dulu video yang ini nanti. Dan nanti bila saya dah masuk, saya dah upload dalam YouTube dan sebagainya, you all bagi feedback balik. Okay, so the next one tadi kita dah tahu dah kat sini, yang kita ada atomicity, kemudian transaction management with the SQL. Okay, so that's why this another one yang kita biasa nampak nanti. Biasanya statement kita ni akan ada commit and also rollback. Ini pun saya akan cerita detail nantilah kemudian dalam the next slide nanti ataupun the next chapter. Okay, so transaction kita tadi mestilah yang pertama commit. Commit ni maksud dia dah 100% dah settle. Dia tak boleh ada macam tadi tiba-tiba ada something wrong, tengah-tengah buat transaction blackout, tiba-tiba data tak masuk, data tak save and so on. Okay, dan rollback ni adalah kalau berlaku something wrong, boleh tak kita patah balik. Okay, so contoh macam bank tadi lah. Apa bank nak buat ni? Duit kita dah duduk dalam bank, tapi kita dah check dengan kad sekali, dah tertelan dalam tu. Apa nak buat? So bank kena rollback, bank kena patah balik kepada dia punya history. Kita punya history. Okay, this is what we call commit statement, rollback, end of program list and also program abnormally terminated. Ni sekiranya lah tiba-tiba tengah buat tadi blackout dan sebagainya, apa kita nak buat. Okay, next slide number 10. Okay, so yang inilah dipanggil tadi ni adalah transaction log. Apa maksud log? Okay, saya bagi satu keyword untuk log. Log adalah, ingat perkataan ni, history. Maksud dia akan simpan semua kita punya history, sejarah-sejarah apa yang berlaku. So contoh macam tadi tengah-tengah check balance, blackout. So bank akan check balik history, siapa yang masuk kemudian, siapa yang sedang masuk, siapa yang masuk sebelum ni, pukul berapa masuk dan sebagainya. So dia akan ada satu transaction log. So dekat sini dia akan keep tracks all the transaction that updates the database. Okay, ini penting So maksudnya mana-mana database mesti ada log file ni. Kita pun kalau kita buat kerja, kita ada log file. So kalau orang nak pertikaikan kita, maksudnya kita tahu dah, ini kita buat apa, semalam kita buat apa, sebelum ni kita buat apa dan sebagainya. This is what we call as log file. Okay, dan di BMS biasanya information tadi dia disimpan dalam log. Tujuannya untuk apa? Untuk dia rollback. Sekiranya contoh dekat sini ada berlaku something wrong, sini pun berlaku something wrong. So maksud dia boleh patah balik. This is what we call rollback. Okay, dia boleh patah balik lah kepada stage yang tertentu. Dan dekat situ nanti dia akan nampak lah apa transaksi yang berlaku sebelum tu. Okay, dan kalau kita tengok sini lagi, dia kata apa? Program abnormally termination and also a system failure. Okay, so kita dah nampak dah dekat sini. Transaksi ni sebenarnya adalah kita nak check balik apa yang berlaku dekat sini ni. Okay, dan kenapa kita buat benda-benda ni. Okay, saya akan stop lepas chapter ni. Sebab kita akan ada banyak concurrency control nanti. Concurrency ni maksud dia akan jalan secara serentak, simultaneously. Okay, dekat sini ni. So maksud dia transaction kita banyak yang berlaku hampir-hampir serentak. Okay, transaction. So apabila kita berada dalam satu environment tersebut, kita kena control. So kita kena manage our database to ensure reliability of the transaction in the multi-user database environment. Multi-user maksud dia banyak. So kalau kita boleh bayangkan tak, ATM machine ni berapa banyak kat Malaysia ni. Kalau kata kita buat serentak, kita check dekat, kalau kita ada super power, kita boleh check dekat 2, 3 tempat yang berbeza.
kan, apa akan berlaku dekat kita punya account bank tersebut. Okey. Alright. So saya akan stop dekat sini. Yang ini problem in concurrency control saya akan sambung nanti for the next video. So for the time being, okay, kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Okay, this is consider video part 1 for transaction management. Right. So assalamualaikum. Kita jumpa video yang akan datang. Okay, terima kasih.